I think with your eyes you have problems, also with your move, and yes, to see everything and to use new technologies. I think it's the main problem. I can imagine that maybe my hips or my knees have some problems, or my head a little bit for walking, for example. But I'm sure that in 40 years or 50 years there are some solutions. Well, I hope when I'm that age I have no problems, that medicine has progressed enough to keep me healthy and safe. Most people place a lot of hope in technological development, but how do manufacturers want to develop products when all of their developers are under 30? We are going to take you on a time journey to old age to help you imagine what it's like. Scientists have found out that it is difficult to recognise small text and pictures. A text with small pictures looks a little bit like this. If the text is printed on a shiny surface, then it is almost impossible to read. High-frequency tones are harder to hear in old age. It becomes more difficult to filter important acoustic signals from other noises. There is less muscle mass and power, and gravity seems to have a greater effect. Tremors start, which make gentle movements difficult. It can even become difficult to do something as simple as opening a packet of tablets. High time to develop new products, like this new wallet packet. 9 out of 10 seniors were able to open this special packet in a matter of minutes. Also das Wichtigste ist, dass man die Produkte nicht für Senioren entwickelt und dass man das auch nicht draufschreibt. Das heißt, man muss dran denken, dass es ein Produkt für alle sein soll, auch für ältere Menschen, aber es darf nicht kenntlich sein, weil sich sonst jeder stigmatisiert fühlt. Jeder meint sonst, er wäre alt, was er ja nicht ist. Also es gab ein Beispiel, da hat ein Hersteller einfach ein größeres Handy designt mit großen Tasten, mit einem großen Display. Es war aber so groß, dass man es nicht in die Tasche stecken konnte. Das heißt, das Gerät blieb auch in den Regalen und konnte sich nicht verkaufen. Das wurde dann auch vom Markt genommen. Das heißt, so sollte man es nicht machen. It is indeed a fine line. The products should be easy to use, but not obviously so. The marketing message has to clearly point out the advantages of the product to the target group without actually mentioning the target group. It's important that the golden oldies can go about their daily business for as long as possible without help from others. Products with large keys, bright displays and a strong contrast, coupled with easy-to-read writing, are a first step in the right direction. A new market will be discovered in the coming years. After all, there are about 30 million over 50s in our society, making them one of the largest sections of our society, a trend which will continue in the future. But they are not only an interesting target group, also an escalating market. Der Markt müsste eigentlich schon da sein. Wenn es um Produkte für ältere Menschen geht, haben aber einige Firmen noch nicht den Zugang zum Markt gefunden. Und das wird jetzt unterstützt auch durch eine Initiative der Bundesregierung, Ambient Assisted Living. Das ist auch ein europaweites Förderprojekt, das Unternehmen helfen soll, mehr Produkte in diesen Markt reinzubringen und für diesen Markt zu entwickeln. Ich denke, das ist für die Zukunft ein wichtiges Signal und ich hoffe, dass in den nächsten Jahren sehr viele Produkte für ältere Menschen entwickelt werden.